Hello. Hello.
Hello, is my voice is audible?
Hi guys, let's start the manual testing theory session. First, what is software? A set of executable programming language or software application is called software. Software అంటే ఏంటి? WhatsApp ఒక one of the software. Instagram is one of the software. YouTube is one of the software application. Ola is one of the software application. ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్. ఎవరు రెడీ చేస్తారు సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్? డెవలపర్స్ బిల్డ్ చేస్తారు సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్. దేనితోని? ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్తోని ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ అనేది డెవలపర్స్ రెడీ చేస్తారు. ఓకే, దాన్నే మనం ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు? ఏ సెట్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ టెస్టింగ్? టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి? ఫైండ్ అవుట్ ది డిఫెక్ట్స్ ఇన్ ది సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ టెస్టింగ్. ఓకే, వన్స్ డెవలపింగ్ అయిపోయిన తర్వాత డెవలపర్స్ బిల్డ్ చేస్తారు కదా సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్, ఆ తర్వాత టెస్టింగ్ టీమ్కి అనేది ఆ అప్లికేషన్ సెండ్ చేస్తారు. టెస్టింగ్ టీమ్ ఏం చేస్తుంది? టెస్టింగ్ టీమ్ డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయా లేవా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, సరిగా అప్లికేషన్ వర్క్ అవుతుందా లేదా, ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయా లేవా, యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్ అప్లికేషన్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అనేసి మనం డిఫెక్ట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెస్టింగ్. Find out the defects in the software application is called testing. Next, what is software testing? A process of executing an application to find out the defects in the software application is called software testing. Or మనం ఇంకోలా కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు. Testing the functionality of an application with respect to the given requirement is called software testing. Testing the functionality of an application. Functionality means, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు వాట్సాప్ ఉంది. వాట్సాప్లో అసలు దేనికోసం మనం వాట్సాప్ యూజ్ చేసాం? మెయిన్గా చాట్ పర్పస్ యూజ్ చేసాం. ఫ్రెండ్కి మెసేజ్ సెండ్ చేయడం కానీ, ఎనీ పీడిఎఫ్ సెండ్ చేయడం కానీ, ఎనీ ఇన్ఫో సెండ్ చేయడం కానీ మనం వాట్సాప్ యూజ్ చేస్తాం. మిస్ కాల్ ఐదర్ కాలింగ్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తాం, వాయిస్ కాల్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తాం, వీడియో కాల్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తాం, స్టేటస్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. ఇది వాట్సాప్ యొక్క ఫంక్షనాలిటీ. సో దీన్నే మనం ఫంక్షనాలిటీ అంటాము. సో టెస్టింగ్ ది ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ అన్ అప్లికేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది గివెన్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, గివెన్ రిక్వైర్మెంట్ మీన్స్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ని బేస్ చేసుకొని, ఫంక్షనాలిటీ బేస్ చేసుకొని మనం అప్లికేషన్ అనేది టెస్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్. సో మనం ఇలా డిఫైన్ చేయొచ్చు. టెస్టింగ్ ది ఫంక్షనాలిటీ ఆఫ్ అన్ అప్లికేషన్ with respect to given requirement is called software testing. Next, history of software testing. So let's see history of software testing. Before 2001 కంటే ముందు there is no separate team for testers. Okay, before 2000 కంటే ముందు separate team అనేది, టెస్టింగ్ టీమ్ అనేది లేదు. So only developers used to develop the application and also test the application. Okay, సో అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే 70% ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్ ఫెయిల్ అవుతున్నాయి. ఎందుకు? ఓన్లీ డెవలపర్స్ యూస్ టు డెవలప్ ది అప్లికేషన్. డెవలపర్సే డెవలప్ చేసి అప్లికేషన్ అండ్ ఆల్సో వాళ్ళే టెస్ట్ చేసి అండ్ ఆల్సో టెస్ట్ ది అప్లికేషన్. అంటే డెవలపర్సే టెస్ట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ డిఫెక్ట్స్ వాళ్ళకి కనపడవు కదా. ఇప్పుడు ఎవరు డిఫెక్ట్స్ వాళ్ళకి కనపడవు. సో అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే 70% ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్ గెటింగ్ ఫెయిల్ అవుతున్నాయి. సో అప్పుడు all of the company CEO and CTO conducted a meeting and met SEI. SEI means Software Engineer Institute. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మెట్ అయ్యి సో వాళ్ళు మీటింగ్ కండక్ట్ చేశారు. ఆ మీటింగ్లో ఏం డిస్కషన్ చేశారంటే దే షుడ్ బి ఏ సపరేట్ టీమ్ ఫర్ టెస్టింగ్. ఎందుకు దే షుడ్ బి ఏ సపరేట్ టీమ్ ఫర్ టెస్టింగ్? ఇన్ ఆర్డర్ టు అవాయిడ్ 70% ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్ గెటింగ్ ఫెయిల్డ్ అవుతున్నాయి కదా. సో దానికోసమే
టెస్టింగ్ టీమ్ అనేది సెపరేట్‌గా పెట్టాలనేసి వాళ్ళు డిసైడ్ అయ్యారు. సో, అప్పటి నుంచి ఆఫ్టర్ 2001 నుంచి మనకు టెస్టింగ్ టీమ్ అనేది సెపరేట్‌గా వచ్చింది. నెక్స్ట్ వై టెస్టింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్? టెస్టింగ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? టు ఫైండ్ ఔట్ ది డిఫెక్ట్స్ ఇన్ ది సాఫ్ట్‌వేర్ అప్లికేషన్. To find out the defects in the software application, testing is important. If there is no testing, a lot of applications may getting failed. So, in order to avoid, testing is important. Okay. To find out the defects in the software application. ఎలాంటి డిఫెక్ట్స్ మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్సాప్ అప్లికేషన్ ఉంది. వాట్సాప్ అప్లికేషన్ ఒక మన ఫ్రెండ్‌కి నేను హాయ్ అని మెసేజ్ చేశాను. బట్ అతనికి ఏం విజిబుల్ అవ్వాలి? హాయ్ అనే విజిబుల్ అవ్వాలి. బట్ బాయ్ అనేసి విజిబుల్ అయింది. సో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫెక్ట్ నా? సో, అట్లాంటి డిఫెక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు మనం అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తామా? యూజ్ చేయము. అది బిజినెస్‌కి లాస్ అవుతుంది. ఎవరు యూజ్ చేయరు. సో, దట్ ఈస్ ఎ లాస్ ఫర్ బిజినెస్. సో, అందుకోసమే టెస్టింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. టు ఫైండ్ ఔట్ ది డిఫెక్ట్స్ ఇన్ ది సాఫ్ట్‌వేర్ అప్లికేషన్. టెస్టింగ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో టెస్టింగ్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? 70% ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్ గెట్టింగ్ ఫెయిల్ అవుతాయి. సో, దానికోసమే టెస్టింగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్. టెస్టింగ్ అన్ అప్లికేషన్ విత్ హ్యూమన్ ఎఫర్ట్స్. నో టూల్స్ ఈస్ యూజ్డ్. ఈస్ కాల్డ్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్. ఓకే. టెస్టింగ్ అన్ అప్లికేషన్ విత్ హ్యూమన్ ఎఫర్ట్స్, నో టూల్స్ ఈస్ యూజ్ ఈస్ కాల్డ్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్. ఎలాంటి టూల్స్ మనం మాన్యువల్ టెస్టింగ్ యూజ్ చేయము. ఫర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ వాషింగ్ అవర్ క్లోత్స్ విత్ హ్యాండ్స్. హ్యాండ్స్ ఏంటి? మాన్యువల్ కదా. మాన్యువల్‌గా మనం వాష్ చేస్తున్నాం మన క్లాత్స్. సో, ఎలాంటి టూల్స్ మనం యూజ్ చేయట్లేదు. సో, అదే మాన్యువల్ టెస్టింగ్. నెక్స్ట్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్. టెస్టింగ్ అన్ అప్లికేషన్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ టూల్స్ లైక్ సెలీనియం, టోస్కో ఎక్సెట్రా. ఓకే. Testing an application with the help of tools. Selenium is one of the automation tool. Tosco is one of the automation tool. సో, దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వాషింగ్ అవర్ క్లాత్స్ విత్ వాషింగ్ మిషన్. వాషింగ్ మిషన్ అనేది ఏంటి? వాషింగ్ మిషన్ అనేది ఒక టూల్. అవునా? వాషింగ్ మిషన్ అనేది ఒక టూల్. దాని యొక్క పనేంటి వాషింగ్ మిషన్‌ది? మన క్లాత్స్ వాష్ చేస్తది. ఏంటి? ఆటోమేటిక్‌గా మనం హ్యాండ్స్ యూజ్ చేయకుండా అంటే మాన్యువల్‌గా యూజ్ చేయకుండా ఒక టూల్‌ని యూజ్ చేస్తున్నాం మనం వాషింగ్ మిషన్ క్లాత్స్ వాష్ చేయనీకి. సో, టూల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ అవుతుంది. అంటే మనం సెలీనియం టూల్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ టోస్కో టూల్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్. నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ వర్సెస్ ప్రాజెక్ట్ అప్లికేషన్స్. ప్రాజెక్ట్. ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ కస్టమర్. ఓకే. ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ కస్టమర్. ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్. ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఫర్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్ చూసుకోండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్‌బీఐ బ్యాంక్ ఉంది. ఎస్‌బీఐ అనే కాదు హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ కానీ ఏదైనా ఒకటి బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్స్. దాంట్లో మన మన డీటెయిల్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే మన స్టేట్మెంట్స్ విజిబుల్ అవుతుంది. మన అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఏమైనా లోన్స్ తీసుకున్నామా దాంట్లో ఉంటుంది. మన లోన్ ఆఫర్స్ ఉంటుంది. ఓన్లీ మన డేటానే విజిబుల్ అవుతుంది. అవునా? వేరే వాళ్ళ డేటా ఆ పర్టిక్యులర్ అప్లికేషన్స్‌లో విజిబుల్ అవ్వదు. ఓన్లీ మన పర్పస్ కోసం యూజ్ చేసేది. అది ప్రాజెక్ట్ బేస్ అప్లికేషన్స్ అనేసి అంటాము. నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్. ఇట్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఫర్ ఎంటైర్ మార్కెట్. మల్టిపుల్ యూజర్స్ విల్ యూజ్. ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్, ఫ్లిప్‌కార్ట్ ఎక్సెట్రా. ఓకే. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ ఫేస్‌బుక్. ఫేస్‌బుక్ చూసుకోండి ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళ ప్రొఫైల్స్ కూడా విజిబుల్ అవుతుంది. అవునా కదా? వేరే వాళ్ళ ప్రొఫైల్స్ విజిబుల్ అవుతుంది. వాళ్ళకి ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేసాము. వాళ్ళ డేటా విజిబుల్ అవుతుంది. డేటా మీన్స్ వాళ్ళ ప్రొఫైల్‌లో పెట్టుకుంటారు కదా! సో, అది విజిబుల్ అవుతుంది. సో, అది ఎంటైర్ మార్కెట్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. అట్లాంటి అప్లికేషన్స్ ప్రొడక్ట్ బేస్ అప్లికేషన్స్ అనేసి అంటాము మనము. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎస్‌డీఎల్‌సీ. ఎస్‌డీఎల్‌సీ అంటే ఏంటి? సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. ఎస్‌డీఎల్‌సీ మీన్స్ సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం మనం. ఎస్‌డీఎల్‌సీ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్
all implementation activities of a project from day 1 to end of the project. ఓకే, ఎస్డిఎల్సి ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందంట మనకి, ఆల్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ యాక్టివిటీస్. ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనేది డెవలప్ చేసేటప్పుడు, డెవలప్ అనే కాదు, టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు, డిజైన్ చేసేటప్పుడు, ఇన్స్టాలేషన్ చేసేటప్పుడు, మెయింటెనెన్స్ చేసేటప్పుడు, ఏదైనా సరే ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనేది డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఆల్ ది ఇంప్లిమెంటేషన్ యాక్టివిటీస్ from project of a project from day 1 to end of the project. It will explain all implementation activities. ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఏమేం చేయాలి, మనం ఫస్ట్ ఫేజ్ ఏంటి, సెకండ్ ఫేజ్ ఏంటి, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, సెకండ్ ఏం చేయాలి, థర్డ్ ఏం చేయాలి అనేది ఎస్డిఎల్సిలో విల్ క్లియర్గా ఉంటుంది. సో as a software engineer, what are the activities that we have to perform? Everything will be visible in SDLC. Okay, ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఏమేం చేయాలి, ఒక సాఫ్ట్వేర్ బిల్డ్ చేయడానికి, సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయడానికి, టెస్టింగ్ చేయడానికి ఏమేం చేయాలి అనేది మొత్తం ఎస్డిఎల్సి ప్రాసెస్లో ఉంటుంది. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఉన్నారు. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వాళ్ళ డైలీ యాక్టివిటీ ఏంటి, మార్నింగ్ లేస్తారు, జాబ్ ఉంటే జాబ్కి వెళ్తారు, వెళ్ళేసి అక్కడ వర్క్ చేస్తారు, నెక్స్ట్ లంచ్ టైం అవుతుంది, లంచ్ చేస్తారు, అగైన్ వర్క్ చేస్తారు, లాగౌట్ టైంకి ఇంటికి వచ్చేస్తారు, ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేస్తారు ఇంటికాడ. సో అది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ యొక్క డైలీ లైఫ్ సైకిల్. అలాగే ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయనీకి కూడా సో దాంట్లో ఎస్డిఎల్సి విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ యాక్టివిటీస్ ఫ్రమ్ డే 1 టు ఎండ్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ దాంట్లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎస్డిఎల్సి లైఫ్ సైకిల్ స్టార్ట్స్ విత్ ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఆర్ కలెక్షన్, నెక్స్ట్ feasibility study, next design phase, next coding or development phase, next testing phase, next installation or deployment phase, next maintenance phase. Okay, these are the 7 phases in SDLC. SDLCలో 7 phases ఉంటాయి. సో ఇది వన్ బై వన్ మనం క్లియర్గా చూద్దాం. ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఆర్ కలెక్షన్స్. రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అంటే ఏంటి, సో BA business analyst will go to the client location and gathers the requirement in the form of CRS or BRS. Okay, BA means business analyst. బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఎవరు అంటే ఆ పర్సన్ ఎవరు అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి కస్టమర్ మీన్స్ క్లయింట్, ఒక క్లయింట్కి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి మిడిల్ పర్సన్ అనమాట బిజినెస్ అనలిస్ట్. ఓకే, బిజినెస్ అనలిస్ట్ వర్క్ ఏంటి, will go to the client location and gathers the requirement in the form of CRS or BRS. Okay, that BRS or CRS document will convert into SRS by business analyst. Okay, because BRS document is in business language. బిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ దేంట్లో ఉంటుంది, బిజినెస్ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది. సో మనకి బిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ బిజినెస్ లాంగ్వేజ్ అర్థమవుతుందా, అర్థం అవ్వదు. ఎందుకు, మనకు వచ్చింది ఒక సాఫ్ట్వేర్ లాంగ్వేజ్ ఒకటి, బిజినెస్ లాంగ్వేజ్ అర్థం అవ్వదు కదా. సో ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఎవరెవరు ఉంటారు, డెవలపర్స్ ఉంటారు, టెస్టర్స్ ఉంటారు, మేనేజర్స్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్, హెచ్ఆర్స్, వీళ్ళందరూ ఉంటారు. సో వాళ్ళందరికీ బిజినెస్ లాంగ్వేజ్ అర్థమవుతుందా, నో, ఓన్లీ బిఏ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ డాక్యుమెంట్. ఎందుకు, అది బిజినెస్ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఓన్లీ బిఏ విల్ అండర్స్టాండ్ దట్ డాక్యుమెంట్. సో ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ డెవలపర్స్, టెస్టర్స్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు. సో వాళ్ళకి బిజినెస్ లాంగ్వేజ్ అర్థం కాదు. సో దానికోసమే బిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ టు డెవలపర్స్ అండ్ టెస్టర్స్. ఓకేనా గైస్, అర్థమైందా ఎందుకు కన్వర్ట్ చేస్తారు బిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్? BRS document will convert into SRS document for understanding to developers and testers because that is in business language. SRS means software language. ఇక్కడ ఉంటాయి చూడండి abbreviations. See here some of the software abbreviations. CRS means customer requirement specification.
BRS means Business Requirement Specification. SRS means Software Requirement Specification. BA means Business Analyst. HR means Human Resources. HLD means High Level Design. ఈ హెచ్ఎల్డి ఎల్ఎల్డి ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? డిజైన్ ఫేజ్లో యూజ్ చేస్తాం. సో మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఎక్కడ ఉన్నాం? ఫేజ్ 1లో ఉన్నాం, అంటే రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఫేజ్లో ఉన్నాము. అది డిజైన్ ఫేజ్లో యూజ్ చేస్తాము. అప్పుడు డిజైన్ ఫేజ్కి వచ్చినప్పుడు మన టాపిక్ అప్పుడు చెప్తాను, హెచ్ఎల్డి అంటే ఏంటి, ఎల్ఎల్డి అంటే ఏంటి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టెస్ట్ ఇంజనీర్. టీ మీన్స్ టెస్ట్ ఇంజనీర్. పిఎం మీన్స్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్. ఎండి మీన్స్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్. క్యూఏ మీన్స్ క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్. క్యూసీ మీన్స్ quality control. Yes, these are the some of the software language abbreviations. Next, BA acts like bridge between customer and software company. Okay, BA ఏంటి చెప్పాను కదా ఇంత ముందుకు. BA ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి, ఒక కస్టమర్కి, కస్టమర్ మీన్స్ క్లయింట్, ఒక క్లయింట్కి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీకి మిడిల్ పర్సన్ లాగా యాక్ట్ చేసే పర్సనే BA. ఓకే, BA షుడ్ బి గుడ్ ఇన్ క్వాలిఫికేషన్. BA దేంట్లో క్వాలిఫికేషన్లో గుడ్ ఉండాలి? కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో గుడ్ ఉండాలి. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే ఏంటి? ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్. ఓకే, డొమైన్ ఎక్స్పర్ట్లో గుడ్ ఉండాలి. డొమైన్ ఎక్స్పర్ట్ అంటే ఏంటి? బ్యాంకింగ్ కానీ, బ్యాంకింగ్ కానీ, ఈ కామర్స్ కానీ, ఇన్సూరెన్స్ కానీ, హెల్త్ కేర్ డొమైన్ కానీ. ఓకే, బ్యాంకింగ్ మీన్స్ ఇప్పుడు మనకి నెట్ బ్యాంకింగ్ యూజ్ చేస్తుంటాం కదా, యాప్స్ హెచ్డిఎఫ్సి, ఎస్బీఐ. సో అలాంటి సాఫ్ట్వేర్ యాప్స్లో డొమైన్ ఎక్స్పర్ట్ అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఈ కామర్స్ అంటే ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్, మింత్రా ఎక్సెట్రా అట్లా. సో బ్యాంకింగ్, ఈ కామర్స్, ఇన్సూరెన్స్, హెల్త్ కేర్ డొమైన్, సో అట్లాంటివి, గేమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ డొమైన్, సో అట్లాంటి డొమైన్స్లో ఎక్స్పర్ట్ అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ టెక్నికల్ స్కిల్స్లో ఎక్స్పర్ట్ అయి ఉండాలి. జావా కానీ, పైథాన్ కానీ, టెస్టింగ్ కానీ, ఎస్క్యూఎల్ కానీ, ఎనీ వన్ ఆఫ్ ది టెక్నికల్ స్కిల్స్లో ఎక్స్పర్ట్ అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ అనలైజింగ్ స్కిల్స్లో ఎక్స్పర్ట్ అయి ఉండాలి. ఎందుకు అనలైజింగ్ స్కిల్స్? ఇక్కడ చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ మీకు. ఏంటి? వై బిఏ విల్ కన్వర్ట్ సిఆర్ఎస్ ఇంటూ ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్. ఇప్పుడు బిజినెస్ అనలిస్ట్ బిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్కి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? అనలైజింగ్ స్కిల్స్ ఇంపార్టెంట్. సో అనలైజింగ్ స్కిల్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బిఏ. సో దీస్ ఆర్ ది క్వాలిఫికేషన్స్ ఆఫ్ బిఏ. నెక్స్ట్, హూ కెన్ బికమ్ బిఏ? అసలు బిఏ ఎవరు అవ్వచ్చు? ఏ పర్సన్ హూ హ్యాస్ వర్క్ ఆన్ ది సేమ్ డొమైన్ ఫర్ 8 to 10 years. ఓకే గైస్, ఒక పర్సన్ హూ హ్యాస్ వర్క్ ఆన్ ది సేమ్ డొమైన్ ఫర్ 8 to 10 years. సేమ్ డొమైన్ మీన్స్ అయితే బ్యాంకింగ్ డొమైన్ కానీ, ఈ కామర్స్ డొమైన్ కానీ, ఇన్సూరెన్స్ డొమైన్ కానీ, హెల్త్ కేర్ డొమైన్ కానీ, ఏదైనా ఒక డొమైన్ ఎక్స్పర్ట్ అయి ఉండాలి. ఓకే, 8 to 10 years వర్క్ చేసి ఉండాలి, అప్పుడు మనం బిఏ అయిపోవచ్చు. నెక్స్ట్, సీనియర్ డెవలపర్ who has got more than 6 to 8 years on the same domain. ఓకే గైస్, సీనియర్ డెవలపర్కి కూడా ఛాన్స్ ఉంది ఇక్కడ. మోర్ దెన్ 6 to 8 years వర్క్ చేసి ఉండాలి ఆన్ ది సేమ్ డొమైన్. సేమ్ డొమైన్ మీన్స్ సేమ్ ఇదే, అదే బ్యాంకింగ్ డొమైన్ కానీ, ఈ కామర్స్ డొమైన్ కానీ, ఇన్సూరెన్స్ డొమైన్ కానీ, లైక్ హెల్త్ కేర్ డొమైన్ కానీ, ఏదో ఒక డొమైన్లో ఎక్స్పర్ట్ అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్, సీనియర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ కూడా ఛాన్స్ ఉంది. హూ హ్యాస్ గాట్ మోర్ దెన్ 6 to 8 years ఆన్ ది సేమ్ డొమైన్, సేమ్ లైక్ డెవలపర్. ఓకే, 6 to 8 years సేమ్ డొమైన్లో ఎక్స్పర్ట్ అయి ఉండాలి, ఎక్స్పీరియన్స్ అయి ఉండాలి బిఏ అవ్వాలంటే. నెక్స్ట్, వాట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ సిఆర్ఎస్, బిఆర్ఎస్ ఆర్ ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్? అసలు సిఆర్ఎస్, బిఆర్ఎస్, ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్లో ఏముంటుంది? ఆ డాక్యుమెంట్స్ అనేటి ఏంటి అంటే, ఇట్ కంటైన్స్ వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ టు డెవలప్ ది సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ ఆర్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్. ఓకే గైస్, బిఆర్ఎస్, ఎస్ఆర్ఎస్, సిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్లో ఏముంటుంది? క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా గైస్, క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఏమేమి కావాలో వాళ్ళ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటుంది.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టీఎస్ఆర్టీసీ అప్లికేషన్ ఉందనుకోండి. టీఎస్ఆర్టీసీ అప్లికేషన్ ఉంది. సో, ఇక్కడ ఆర్టీసీ వాళ్ళు క్లయింట్ మనకి. సో, వాళ్ళ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ సిఆర్ఎస్, బీఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్‌లో ఇస్తారు. మాకిక్కడ హోమ్ పేజ్ కావాలి. ఇక్కడ అబౌట్ అస్ ఫీచర్ ఉండాలి. ఈ ఫీచర్‌లో హిస్టరీ, విజన్, కార్పొరేషన్ ప్రొఫైల్, కీ పీపుల్ అనేసి ఇక్కడ ఫీచర్స్ రావాలి. రిజర్వేషన్ ఫీచర్ రావాలి. బస్ పాస్ ఫీచర్ రావాలి. ఇక్కడ మాకిక ఇట్లాంటి పోస్టర్స్ గావాలి, ఫ్రేమ్స్ గావాలి, ఇక్కడ అప్డేట్స్ గావాలి. టీఎస్ఆర్టీసీ అప్డేట్స్ అనేటివి ఉండాలి. లేటెస్ట్ న్యూస్ అనేటివి ఉండాలి ఇక్కడ మాకు. అనేది వాళ్ళ యొక్క రిక్వైర్మెంట్. ఓకే. అనేది వాళ్ళ యొక్క రిక్వైర్మెంట్. ఆ రిక్వైర్మెంట్ అనేది వాళ్ళు బీఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్‌లో ఇస్తారు. సో, బీఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్‌లో కస్టమర్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్, కస్టమర్ మీన్స్ క్లయింట్. క్లయింట్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఈ డాక్యుమెంట్‌లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఫీజిబిలిటీ స్టడీ. సెకండ్ ఫేజ్. సో, ఫస్ట్ ఫేజ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ గైస్. రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. ఏంటి రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్? బిఏ ఉంటాడు. క్లయింట్ లొకేషన్‌కి వెళ్తాడు. వాళ్ళ క్లయింట్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ మనకి తీసుకొనొస్తాడు. ఎలా తీసుకొనొస్తాడు? ఐదర్ సిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ కానీ, బీఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్‌లో కానీ తీసుకొనొస్తాడు. ఓకే. ఆ బీఆర్ఎస్, సిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్‌లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాడు. ఎందుకు? టు అండర్‌స్టాండింగ్ ఫర్ డెవలపర్స్ అండ్ టెస్టర్స్. ఓకే. మన కోసం అంటే డెవలపర్స్ కోసం, టెస్టర్స్ కోసం బీఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్. దట్స్ ఇట్. ఆ డాక్యుమెంట్‌లో ఏముంటుంది? క్లయింట్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. అంటే సాఫ్ట్‌వేర్ అప్లికేషన్, వాళ్ళ యొక్క సాఫ్ట్‌వేర్ అప్లికేషన్ రిక్వైర్మెంట్‌లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ feasibility study. Second phase is feasibility study. Once after the requirement collection is completed, then we go for feasibility study. Yes guys, once requirement collection అయిపోయినాక అంటే రిక్వైర్మెంట్ కలెక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఫీజిబిలిటీ స్టడీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. అసలు ఫీజిబిలిటీ స్టడీ అంటే ఏంటి? దిస్ మీటింగ్ ఈస్ డన్ బై ఎ టీమ్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, బిఏ, ఆర్కిటెక్ట్ టీమ్, finance team and HR team. Okay guys, this team which consists of project manager ఉంటారు ఈ మీటింగ్లో, బిఏ ఉంటారు, ఆర్కిటెక్ట్ టీమ్ ఉంటుంది ఈ మీటింగ్లో, ఫినాన్స్ టీమ్ ఉంటుంది ఈ మీటింగ్లో, అండ్ హెచ్ఆర్ టీమ్ కూడా ఉంటుంది ఈ మీటింగ్లో. యాక్చువల్లీ ఈ మీటింగ్ ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తాననేది చూద్దాం ఇప్పుడు. వై ఫీజిబిలిటీ స్టడీ మీటింగ్ ఈస్ కండక్టెడ్? ఇన్ దిస్ మీటింగ్ వేర్ కంపెనీ విల్ డిసైడ్ వెదర్ టు టేక్ అప్ ది ప్రాజెక్ట్ ఆర్ నాట్. ఓకే గైస్, ఈ మీటింగ్లో వాళ్ళు ఏం డిస్కషన్ చేస్తారు? వేర్ కంపెనీ విల్ డిసైడ్ వెదర్ టు టేక్ అప్ ది ప్రాజెక్ట్ ఆర్ నాట్. వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుంటారు ప్రాజెక్ట్ తీసుకోవాలా వద్దా అనేసి. ఇన్ కేస్ తీసుకుంటే అంటే ఇఫ్ యూ టేక్ ది ప్రాజెక్ట్ వీ హ్యావ్ సఫిషియంట్ రిసోర్సెస్ ఆర్ నాట్. సఫిషియంట్ టెక్నాలజీ గురించి మీటింగ్లో డిస్కషన్ చేస్తారు, సఫిషియంట్ రిసోర్సెస్ గురించి డిస్కషన్ చేస్తారు ఈ మీటింగ్లో. ఓకే, వాళ్ళ యొక్క రోల్స్ ఏంటంటే బిఏ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, ఇక్కడ బిఏ ఉన్నారు కదా ఈ టీంలో, అంటే ఫీజిబిలిటీ స్టడీ మీటింగ్లో బిఏ కూడా ఉన్నారు కదా. బిఏ ఏం చెప్తాడు? బిఏ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ రిక్వైర్మెంట్స్. క్లయింట్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ రెడీ చేయమని ఇస్తారు కదా, వాళ్ళ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ బిఏ ఈ మీటింగ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ హెచ్ఆర్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ రిసోర్సెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. హెచ్ఆర్ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది? రిసోర్సెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. అంటే రిసోర్సెస్ మీన్స్ అన్ని సిస్టమ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయా లేవా, అంత ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉందా లేదా మన దగ్గర, అన్ని చైర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయా లేవా, యాక్సెసరీస్, సిస్టమ్స్, మౌసెస్, కీబోర్డ్స్ అన్నిటి గురించి హెచ్ఆర్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. నెక్స్ట్ ఫినాన్స్ టీమ్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ బడ్జెట్ గురించి ఫినాన్స్ టీమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్కి మనం ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు, ఎంత వస్తుంది అనేసి ఫినాన్స్ టీమ్ విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ బడ్జెట్. నెక్స్ట్ ఆర్కిటెక్ట్ టీమ్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ టెక్నికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, విచ్ టెక్నాలజీ విల్ యూస్ ఫర్ ది ప్రాజెక్ట్. ఓకే గైస్, ఆర్కిటెక్ట్ టీమ్ ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది? టెక్నికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. అంటే విచ్ టెక్నాలజీ, జావా టెక్నాలజీ యూస్ చేయాలా, ఎస్క్యూఎల్ టెక్నాలజీ యూస్ చేయాలా, ఎనీ అదర్ టెక్నాలజీ యూస్ చేయాలా అనేది ఆర్కిటెక్ట్ టీమ్ విల్ డిసైడ్.
last and final, project manager will take the final decision. Okay guys, last and final, project manager will take the final decision whether to take up this project or not in this feasibility study meeting. Next, second phase is completed, feasibility study. Now design phase. Once after the feasibility study meeting is completed, then we go for design phase. Okay guys, design phase, it is done by architect team. Architect team design చేస్తుంది. Based on the requirements, design team will design in two different ways. Okay guys, based on the requirement, based on the customer requirement, అంటే కస్టమర్ కి ఏమేం కావాలి, వాళ్ళ ఫీచర్స్ ఏమేం కావాలి, అంటే ఏమేం పెట్టాలి. ఇప్పుడు వాట్సాప్ ఉంది అనుకోండి, చాట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, వాయిస్ కాల్ ఉంటుంది, వీడియో కాల్ ఉంటుంది. ఇది వాళ్ళ కస్టమర్ యొక్క రిక్వైర్మెంట్. సో అలాగే బేస్డ్ ఆన్ ది రిక్వైర్మెంట్, డిజైన్ టీమ్ విల్ డిజైన్ ఇన్ టూ డిఫరెంట్ వేస్. ఏంటా టూ డిఫరెంట్ వేస్ చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. వన్ ఈస్ హెచ్ఎల్డి, సెకండ్ వన్ ఈస్ ఎల్ఎల్డి. హెచ్ఎల్డి, హెచ్ఎల్డి మీన్స్ హయ్యర్ లెవెల్ డిజైన్, హై లెవెల్ డిజైన్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ డన్ బై సీనియర్ ఆర్కిటెక్ట్. Okay guys, HLD means high level design, it is done by senior architect. HLD will design outlook of an application. Okay guys, outlook అంటే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీమెయిల్ సైన్ అప్ ఉంది. ఓకే, సో ఇది ఫ్రంట్ పేజ్ కదా, మనకి ఫస్ట్ నేమ్ అనేది ఇస్తాము. సపోజ్ ఫస్ట్ నేమ్ ఇస్ సురేష్ అనుకోండి. మెయిల్ అనుకోండి. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రంట్ పేజ్. ఈ సైన్ అప్ పేజ్ ఉంది కదా మనకి, see here, for example, Gmail login page or front page, that is username, password, sign up page comes under outer look. Outer look అనేది high level design వాళ్ళు చేస్తారు. ఎవరు, it is done by senior architect అనేది ఫ్రంట్ పేజ్ డిజైన్ చేస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ LLD means low level design, it is done by senior developer. ఓకే, LLD will design inner look of an application. ఇన్నర్ లుక్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు జీమెయిల్ ఉంది, జీమెయిల్ ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత, మనకు సైన్ అప్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుంది, ఇన్నర్ పేజ్ ఆఫ్ ది జీమెయిల్కి తీసుకెళ్తుంది కదా మనకి. అక్కడ ఏమేమి ఉంటాయి, జీమెయిల్ ఇన్బాక్స్ ఉంటుంది, కంపోజ్ ఉంటుంది, సెంట్ మెయిల్ ఉంటుంది, డ్రాఫ్ట్ మెయిల్ ఉంటుంది, ఎక్సెట్రా ఉంటుంది. ఇవన్నీ మనకి ఇన్నర్ లుక్ కిందకి వస్తాయి, అంటే లోవర్ లెవెల్ డిజైన్ కిందకి వస్తుంది. సీనియర్ డెవలపర్ విల్ డిజైన్ this lower level design. Next, fourth phase is development or coding phase. Once design phase is completed, then we go for coding. Based on the requirements, coding will be done by developers. Based on the requirements, coding will be done by developers. Both senior developers involve అవుతారు, junior developers involve అవుతారు. ఇంట్లో వాళ్ళు కోడింగ్ అంటే డెవలపర్స్ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ యూజ్ చేసి సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ అనేది డెవలప్ చేస్తారు. కోడింగ్ యూజ్ చేసి సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తారు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ కోడింగ్. వన్స్ ఆఫ్టర్ ది డెవలప్మెంట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, ఐ మీన్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ ఈస్ డెవలప్డ్, నెక్స్ట్ phase is called testing phase. Once coding is done, developers will give application to the test engineers. Okay guys, once coding అయిపోయిన తర్వాత, అంటే డెవలపర్స్ కోడింగ్ యూజ్ చేసి సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేసిన తర్వాత అప్లికేషన్ ఎవరికి ఇస్తారు, టెస్ట్ ఇంజనీర్స్కి ఇస్తారు. ఎందుకు ఇస్తారు టెస్ట్ ఇంజనీర్స్కి, ఆల్ ది టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ విల్ స్టార్ట్ టెస్టింగ్ ది అప్లికేషన్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది డిఫెక్ట్స్. ఓకే, ఆల్ ది టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ will start testing the application to find out the defects. So all the test engineers, అందరూ టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ ఏం చేయాలి, అప్లికేషన్ ఫైండ్ అవుట్ ది డిఫెక్ట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అప్లికేషన్ సరిగా వర్క్ అవుతుందా లేదా, యాజ్ పర్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అనేది చెక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ టెస్టర్స్. సో యాజ్ పర్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ అప్లికేషన్ వర్క్ అవుతుందా లేదా, ఏమైనా డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయా లేదా అనేసి టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ టెస్ట్ చేయాలి. సో
if any defects are found in the application, అప్లికేషన్లో ఏమైనా డిఫెక్ట్ కనిపించింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? టెస్టర్స్ విల్ రేస్ బగ్. ఓకే, టెస్టర్స్ విల్ రేస్ బగ్ అండ్ సెండ్ బ్యాక్ ఇట్ టు డెవలపర్స్. ఓకే గైస్, ఇఫ్ ఎనీ బగ్ కనిపించింది అనుకోండి, అంటే ఏదో ఒక ఫీచర్ వర్క్ అవ్వట్లేదు, అప్పుడు ఏం చేయాలి? టెస్టర్స్ బగ్ రేజ్ చేయాలి. అది బగ్ కాన్సెప్ట్ అనేసి ఫుల్ మనకి జీరా టూల్ యూజ్ చేస్తాం బగ్ కాన్సెప్ట్కి. సో ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది హౌ టు రేజ్ బగ్ అనేది. సో ఇఫ్ ఎనీ డిఫెక్ట్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ది అప్లికేషన్, టెస్టర్స్ విల్ రేజ్ ది బగ్ అండ్ సెండ్ బ్యాక్ ఇట్ టు డెవలపర్స్. నెక్స్ట్, developers will fix it that bug and again send back it to testers. ఓకేనా గైస్, మనకి డిఫెక్ట్ దొరికింది, అదేం చేస్తాం? బగ్ రేజ్ చేసి డెవలపర్స్కి సెండ్ చేస్తాం. డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు? ఫిక్స్ ఇట్ చేస్తారు. ఫిక్స్ ఇట్ మీన్స్ అంటే ఆ బగ్ ఎందుకు వచ్చింది, అంటే ఆ ఫీచర్కి ఏం ప్రాబ్లం ఉంది ఏంటి అనేది వాళ్ళు చూస్తారు. చూసి అగైన్ డెవలప్ చేస్తారు. డెవలప్ చేసి మళ్ళీ టెస్టర్స్కి సెండ్ చేస్తారు. సో లైక్ దిస్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూస్ అంటిల్ ద అప్లికేషన్ ఇస్ 100% వితౌట్ డిఫెక్ట్స్. సో ఇలాగే ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది అంటిల్ ద అప్లికేషన్ ఈజ్ 100% వితౌట్ డిఫెక్ట్స్. ఏం డిఫెక్ట్స్ లేకుండా 100%గా వర్క్ అయ్యే వరకు ఇలాగే ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టెస్టింగ్ ఫేజ్. నెక్స్ట్, వన్స్ ఆఫ్టర్ ది టెస్టింగ్ ఫేజ్ is completed, installation or deployment phase. Next is installation or deployment phase. Making the software application available for end users is called installation. Okay guys, making the software application available for end users is called installation. ఎండ్ యూజర్స్ అంటే ఎవరు? మనమే. యూజర్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తాం కదా అప్లికేషన్స్, లైక్ సాఫ్ట్వేర్, లైక్ వాట్సాప్ అప్లికేషన్, ఇన్స్టాగ్రామ్ అప్లికేషన్, ఇవన్నీ యూజ్ చేసేది మనం. మనని ఏమంటారు? ఎండ్ యూజర్స్ అని అంటారు సాఫ్ట్వేర్ లాంగ్వేజ్లో. ఓకే, మేకింగ్ ది సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ అవైలబుల్ ఫర్ ఎండ్ యూజర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్స్టాలేషన్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అన్ ఇన్స్టాలేషన్. దట్ ఈస్ మూవింగ్ ది సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ టెస్టింగ్ సర్వర్ టు ది ప్రొడక్షన్ సర్వర్. గైస్, మూవింగ్ ది సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ అంటే దీనికంటే ముందు, ఇన్స్టాలేషన్ కంటే ముందు ఫేస్ ఏంటి మనకి? టెస్టింగ్ ఫేస్ కదా. ఓకే, మూవింగ్ ది సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ టెస్టింగ్ సర్వర్. మనం ఒక టెస్టింగ్ సర్వర్లో ఉంటుంది మనకి అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయడానికి. సో టెస్టింగ్ సర్వర్ నుంచి ప్రొడక్షన్ సర్వర్కి మూవ్ చేస్తాం. ప్రొడక్షన్ సర్వర్ మీన్స్ ఎండ్ యూజర్స్ అంటే మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేస్తాం విత్ ది అప్రూవల్ ఆఫ్ ది క్లయింట్ ఆర్ కస్టమర్. ఇక్కడ చూడండి, సెకండ్ పాయింట్ ఉంది, కస్టమర్ ఆర్ క్లయింట్ షుడ్ అప్రూవ్ ఫర్ ఇన్స్టాలేషన్. సో వాళ్ళు అప్రూవ్ చేయాలి, కస్టమర్ ఆర్ క్లయింట్. ఇది ఎవరు అంటే ప్రొడక్షన్ సర్వర్లోకి మూవ్ చేస్తారు? సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. ఇట్ ఈస్ డన్ బై ది సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ వన్స్ టెస్టింగ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. వన్స్ ఆఫ్టర్ ది టెస్టింగ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, software company will move to the marketing. Yes, this is called installation or deployment. Next phase, maintenance phase. Once software is provided to customer or end users, ఒకసారి బయటికి మార్కెట్లోకి రిలీజ్ అయిన తర్వాత డ్యూరింగ్ యూటిలైజేషన్ అంటే మనం యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు, ఇఫ్ కస్టమర్ ఫేస్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ వీ హ్యావ్ టు సపోర్ట్. ఓకే గైస్, వన్స్ మార్కెట్లోకి సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ రిలీజ్ అయినాక డ్యూరింగ్ యూటిలైజేషన్ అంటే మనం యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు, అంటే ఎండ్ యూజర్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేసెస్ అయ్యాను అనుకోండి, డిఫెక్ట్స్, సరిగా అప్లికేషన్ వర్క్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి, వీ హ్యావ్ టు సపోర్ట్. ఎందుకు? ఫ్రీ సర్వీస్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ది అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ క్లయింట్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ. సో గైస్, ఫ్రీ సర్వీస్. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఒక మొబైల్ కొనుక్కుంటే మనకి ఫ్రీ సర్వీస్ ఇస్తారు కదా అగ్రిమెంట్ ప్రకారం, 1 ఇయర్ అట్లా ఫ్రీ సర్వీస్. సో అది మనకు అవసరం లేదు, కంపెనీకి క్లయింట్కి మధ్యలో ఉంటుంది ఫ్రీ సర్వీస్ అగ్రిమెంట్ అనేసి. సో డ్యూరింగ్ మెయింటెనెన్స్ చేంజెస్ విల్ బి టేకెన్ కేర్. సో మనం మెయింటెనెన్స్ ఇప్పుడు డిఫెక్ట్స్ వచ్చింది, మార్కెట్లోకి రిలీజ్ అయిన తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ సరిగ్గా వర్క్ అవ్వట్లేదు, సో మళ్ళీ రిటర్న్ బ్యాక్ వచ్చింది మనకి
అప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఏ ఒక్క ఫీచర్ అయితే వర్క్ అవ్వట్లేదో దాన్ని చేంజెస్ చేయాలి మనం. ఎలాంటి చేంజెస్ చేయాలి? చేంజెస్ కెన్ బి యాడింగ్, మోడిఫైయింగ్, డెలీటింగ్ ఏ ఫీచర్. ఓకే. చేంజెస్ అనేది యాడింగ్, మోడిఫైయింగ్, డెలీటింగ్ ఏ ఫీచర్. యాడ్ చేస్తాం. ఐదర్ ఫీచర్ సరిగ్గా వర్క్ అవ్వట్లేదు. సో, యాడింగ్ చేస్తాం. ఆ ఎక్స్‌ట్రా ఫీచర్ అనేది యాడ్ చేస్తాం. ఆ ఫీచర్ అనేది వర్క్ అవ్వడం కోసం. నెక్స్ట్ లేకపోతే దాన్నే మోడిఫికేషన్ చేస్తాం. లేకపోతే ఆ ఫీచర్ అనేది డెలీట్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొకటి యాడ్ చేస్తాం. సో, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ మెయింటెనెన్స్ ఫేజ్. Yes, guys, completed. Manual testing day 1 class is completed. Now day 2 class also completed. Yes, guys. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి గైస్ ఇప్పుడు.
Okay guys, meet you all in the next meet. Bye bye.